considered far more important than knowing the absolute truth. Text 43, O king, in the age of Kali, people's intelligence will be diverted by atheism, and they will almost never offer sacrifice to the Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Spiritual Master of the universe. Although the great personalities who control the three worlds all bow down to the lotus feet of the Supreme Lord, the petty and miserable human beings of this age will not do so. Purport, the impulse to find the absolute truth, the source of all existence, has motivated philosophers, theologians, and other intellectuals of various persuasions since time immemorial and continues to do so today. However, soberly analyzing the ever-increasing plurality of so-called philosophies, religions, paths, ways of life, and so on, we find that in almost all cases the ultimate objective is something impersonal or formless. But this idea of an impersonal or formless absolute truth has serious logical flaws. According to ordinary rules of logic, a particular effect should directly or indirectly embody the attributes or nature of its own cause. Thus, that which has no personality or activity could hardly be the source of all personality and activity. Our irrepressible proclivity to philosophize about the ultimate truth often expresses itself through philosophical, scientific, and mystical attempts to discover that from which everything emanates. This material world, which is a seemingly limitless network of interactive causes and effects, is certainly not the absolute truth, since scientific observation of material elements indicates that the stuff of this world, material energy, is endlessly transformed into different states and shapes. Therefore, one particular instance of material reality cannot be the ultimate source of all other things. We may speculate that matter in some shape or other has always existed. This theory, however, is no longer attractive to modern cosmologists, such as those at the Massachusetts Institute of Technology, and even if we do posit that matter has always existed, we will still explain the source of consciousness if you want to satisfy our philosophical impulse towards discovering the absolute truth. Although modern empirical fanatics state that nothing is real except matter, everyone commonly experiences that consciousness is not the same kind of substance as stone, a pencil, or water. Awareness itself, in contradistinction as to the objects of awareness, is not a physical entity, but rather a process of perception and understanding. While there is ample evidence of a systematic, interdependent relationship between matter and consciousness, there is no rigid empirical evidence whatsoever that matter is the cause of consciousness. That's the theory that material world has always existed and is therefore the ultimate truth does not scientifically, even intuitively explain the source of consciousness, which is the most fundamentally real aspect of our existence. Furthermore, as demonstrated by Dr. Richard Thompson of the State University of New York at Binghamton, and confirmed by several Nobel laureates in physics who have praised his work, the laws of nature governing the transformation of matter simply do not contain sufficiently complex information to account for the inconceivable complexity of events taking place within our own bodies and those of other life forms. In other words, not only do the material laws of nature fail to account for the existence of consciousness, but they cannot explain even the interaction of material elements at complex organic levels. Even Socrates, the first great Western philosopher, was disgusted with the attempt to establish ultimate causality in terms of mechanistic principles. The heat and luminosity of the sun's rays demonstrate to the satisfaction of any rational man that the sun, the source of the rays, is certainly not a dark, cold globe, but rather a reservoir of almost unlimited heat and light. Similarly, the innumerable instances of personality and personal consciousness within the creation are more than adequate to demonstrate the existence somewhere of an unlimited reservoir of consciousness and personal behavior. In his dialogue of Philebus, the Greek philosopher Plato argued that just as the material elements in our body are derived from a vast reservoir of material elements existing within the universe, our rational intelligence is also derived from a great cosmic intelligence existing within the universe, and this supreme intelligence is God, the Creator. Unfortunately, in Kali Yuga, many leading thinkers cannot understand this and is to deny that the absolute truth, the source of our personal consciousness, has consciousness and personality.
This is as reasonable as saying that the sun is cold and dark. In Kali Yuga, many people present cheap stereotype arguments such as, if God had a body or personality, he would be limited. In this inadequate attempt at logic, a qualified term is falsely presented as a universal sense. In a universal sense, what really should be said is, if God has a material body or material personality, like those we have experienced, he would be limited. But we leave out the qualifying adjective material and make a pseudo-universal assertion, as if we understood the full range within total reality of bodies and personality. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literatures teach that the transcendental form and personality, the absolute truth, are unlimited. Clearly, to be truly infinite, God must not only be quantitatively, but also qualitatively infinite. Unfortunately, in our mechanistic industrial age, we tend to define infinity only in its quantitative sense, and thus we fail to notice that an infinity of personal qualities is a necessary aspect of infinity. In other words, God must have infinite beauty, infinite wealth, infinite intelligence, infinite humor, infinite kindness, infinite anger, and so on. Infinite is an absolute, and if anything we observe in this world is not contained somehow or other within our conception of the absolute, then that conception is of something limited and not of the absolute at all. Only in Kali Yuga are there philosophers foolish enough to proudly define the most absolute of all terms God in materialistic relative ways, and then declare themselves enlightened thinkers. No matter how big our brain may be, we have the common sense to place it at the feet of the Supreme Personality of Godhead. So after describing all of these degraded qualities of Kali Yuga, the most important cause is mentioned here in verse 43, and that is the people do not recognize or worship the Supreme Lord. No translation. கலியுகத்தின் சீரழிந்த அறிகுறிகளை பற்றி விளக்கிய பிறகு இங்கே 43வது பதத்தில் மக்கள் மிக மோசமான நிலையில் பகவானை அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the verse mentions that the great personalities worship the Lord, but the foolish people of Kali Yuga do not. மிக சிறந்த நபர்கள் பகவானை வழிபடுவார்கள், ஆனால் கலியுகத்தில் இருக்கும் முட்டாள் மக்கள் அவ்வாறு வழிபட மாட்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And thus, though we have many famous people in Kali Yuga, because they don't worship the Lord, then they're also included in the miserable, foolish people of Kali Yuga. இதனால்தான் கலியுகத்தில் பிரபலமான நபர்கள் கூட பகவானை வழிபடாத காரணத்தினால் அவர்களும் இந்த முட்டாள் மக்கள் இனத்தோடு சேர்க்கப்படுகிறார்கள். And they're not actually so great after all. உண்மையில் அவர்கள் மிக சிறந்த நபர்கள் அல்ல. Now, logically speaking, we can give many arguments one way or the other for God or against God. நாம் தர்க்க ரீதியாக பேசும் பொழுது ஒரு வழியில் பகவான் இருக்கிறார் என்று கூறுவோம், அல்லது மற்றொரு வழியில் பகவானை எதிர்த்து மறுத்து கூறுவோம். And here some reasons for God can be given. That is that how can we explain consciousness arising from matter? இங்கே கடவுள் இருக்கிறார் என்பதற்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. எப்படி ஜடப்பொருளிலிருந்து உணர்வானது வெளிப்படுகிறது? How can we explain the appearance of complex living entities from matter which is not complex? சுலபமாக இருக்கும் ஜடப்பொருளிலிருந்து எப்படி மிக கடினமான உயிர்வாளிகள் வருகிறது என்பதை விளக்குவதும் இதற்கு ஒரு உதாரணம். And even if you say chance over how many billions of years of the existence of this planet, still it cannot account for the complexity that we see in life forms. இது பல கோடி ஆண்டுகளாக இந்த பூமி இருக்கும் காரணத்தினால் தற்செயலாக நடந்தது என்று கூறினாலும் இங்கே பல வகையான உயிர்வாளிகள் இருக்கிறது. இதற்கு ஏற்ற வகையில் அந்த விளக்கம் பொருந்தாது. The life is so complex that for the last few hundred years, scientists have been studying the human body and living bodies, but they still can't really explain how it works.
கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக விஞ்ஞானிகள் மனித உடலை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று வரை அவர்களால் அது எப்படி செயல்படுகிறது என்பதற்கான சரியான விளக்கத்தை தர முடியவில்லை. Now, to some extent, they can explain how chemicals interact each other, and we have theories about creation of the universe, etc., matter. But when we get to the bodies of living entities, it's much more complex. எப்படி இந்த வேதியியல் கூறுகள் உருவாகிறது, அது எப்படி கலந்து சில பொருட்கள் உருவாகிறது என்பதை விளக்குகிறார்கள். ஆனால் உயிர்வாளிகளின் சரீரம் அது எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி விளக்குகையில் அவர்களால் இன்று வரை சரியான விளக்கத்தை தர முடியவில்லை. So of course the revolutionary explanation for all these forms was evolution, gradual evolution, according to Darwin's theory. டார்வின் கூறிய விளக்கத்தின்படி இதற்கான மூல காரணம் பரிணாம வளர்ச்சி, படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி காரணமாகவே இது நிகழ்கிறது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். But how even the most primitive life forms evolved is unexplainable. ஆனால் எப்படி முதல் உயிர்வாளி உருவானது என்பதை பற்றி கூட இன்று வரை யாராலும் சரியாக விளக்க முடியவில்லை. And even if you use the law of chance and whatever and calculate the amount of water all over the earth and the number of interaction of chemicals to make amino acids and for amino acids to form into the most primitive one-cell little creature, it doesn't happen within the whole expanse of our existence as an earth planet. இந்த பூமியில் இருக்கும் நீர் மற்றும் அதில் இருக்கும் அணுக்கள் அதன் மூலமாக முதல் ஒரு செல் உயிர்வாளி உருவாகிறது என்று நீங்கள் கூறினாலும் அது கூட இன்று ஏற்கத்தக்க விளக்கமாக கருதப்பட முடியாது. So these are, we can say, logical arguments to say why there should be God. தர்க்க ரீதியாக கடவுள் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்ற வாதமானது நடைபெறுகிறது. And those arguments are hard to argue against. அந்த வாதங்களை எதிர்த்து வாதிடுவது மிக மிக கடினம். Of course, many intelligent scientists, like Einstein, for instance, they will also say, yeah, we cannot disprove existence of God. மிக புத்திசாலி விஞ்ஞானிகள், ஐன்ஸ்டீன் போன்ற புத்திசாலி விஞ்ஞானிகள் கூட கடவுள் இருப்பை மறுக்க முடியாது என்று கூறுகிறார்கள். At the same time, we cannot prove it. அதே சமயத்தில் அதை நிரூபிக்கவும் முடியாது. So therefore, we call these people agnostics, not atheists. Atheists say no God. Agnostics says we can't prove anything. We don't know. இவர்கள் அக்னாஸ்டிக் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். நாத்திகர்கள் கடவுள் இல்லை என்பார்கள். ஆனால் இவர்கள் கடவுள் இருக்கிறார் என்று நிரூபிக்க முடியவில்லை என்று கூறுவார்கள். But there are even a few scientists who will also argue that this consciousness is quite different from matter. ஆனால் சில விஞ்ஞானிகள் இந்த உணர்வானது ஜடத்திலிருந்து மாறுபட்டது என்று வாதிடுவார்கள். And therefore we do have to take that into account, consciousness, when we talk about life forms apart from evolution, etc. உயிர்வாளிகளை பற்றி பேசும் பொழுது பரிணாம வளர்ச்சியைப் போலவே உணர்வையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So some scientists are atheists, some are agnostics, and some have some sort of idea about some spiritual being or whatever. சில விஞ்ஞானிகள் நாத்திகர்கள், சிலர் அக்னாஸ்டிக் வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள், சிலர் ஆன்மீகத்தை பற்றி சில புரிந்தளவு ஞானம் கொண்டவர்கள். And that conclusion comes about also by intelligence. இந்த முடிவு புத்தி கூர்மையின் மூலமாக அடையப்படுகிறது. But that's as far as an intelligent person can go with his logic. ஆனால் அந்த எல்லை வரை தான் ஒரு புத்திசாலி மனிதர் அவருடைய தர்க்க ரீதியான புத்திசாலித்தனத்தை வைத்து செல்ல முடியும். One cannot conclude that yes, okay, God exists and he's blue and he plays a flute. You cannot prove that by logic. தர்க்கத்தின் மூலமாக கடவுள் இருக்கிறார், அவர் நீல வண்ணம் கொண்டிருக்கிறார், புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறார் என்று ஒருவரால் நிரூபிக்க முடியாது. So there is a limit to how much we can use logic, even if we use good logic, in the material world. சரியான தர்க்கத்தை இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் கடைபிடித்தாலும் அதை கூட ஒரு எல்லை வரை தான் நம்மால் கடைபிடிக்க முடியும். So that is why we also accept scripture. இதன் காரணமாகத்தான் நாம் சாஸ்திரங்களை ஏற்கிறோம்.
Scripture tells us there is matter, there is Atma or consciousness, and there is a Supreme Lord with form. சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது ஜடப்பொருள் இருக்கிறது, ஆத்மா அல்லது உணர்வுள்ள உயிர்வாளி இருக்கிறது, பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார். It is very difficult to prove all of that by simple material logic. பௌதிகமான தர்க்க ரீதியான வாதத்தை வைத்து இவை அனைத்தையும் நிரூபணம் செய்வது மிக மிக கடினம். So we have to accept based upon our faith. நம்முடைய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நாம் இதை ஏற்றாக வேண்டும். Now people will also attack faith. Well, how can you believe in something that you can't see, etc.? மக்கள் இந்த நம்பிக்கை கூட குறை கூற முடியும், நீங்கள் பார்க்க முடியாத ஒன்றின் மேல் எப்படி நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் வாதிடக்கூடும். We believe in many things we don't see. நாம் கண்ணால் பார்க்க முடியாத பல விஷயங்களை நம்புகிறோம். We believe the newspaper, we believe news reports, etc. We don't see it. செய்தித்தாள்கள் மற்றும் செய்திகளை நாம் நம்புகிறோம், உண்மையில் அது நடந்ததா என்று நாம் நேரில் சென்று பார்ப்பதில்லை. We believe scientists when they say the size of the universe is so many 22 trillion kilometers across or whatever like that. We can't see it. They can't see it. விஞ்ஞானிகள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அளவு 22 ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் என்று கூறும் பொழுது அதை நம்புகிறோம், அதை நம்மாலும் பார்க்க முடியாது, அவர்களாலும் பார்க்க முடியாது. So we accept certain things based on some authority. நாம் ஒரு வருடம் இருக்கும் அங்கீகாரம் மற்றும் அவருடைய அங்கீகாரம் காரணமாக அவர் கூறுவதை ஏற்கிறோம். So they are authoritative scientists with double PhDs or something. Okay, we can accept maybe. அவர்கள் 2 PhD பட்டம் பெற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட விஞ்ஞானியாக இருந்தால் அவர்கள் கூறுவதை நாம் ஏற்கிறோம். But neither we nor they actually see anything. அவர்கள் உண்மையில் அனைத்தையும் பார்த்தார்களா என்று நமக்கு தெரியாது. We can say they see indirectly nowadays, so they have lots of theories, they have lots of instruments, etc. But directly they do not see. அவர்களிடம் பல கோட்பாடுகள் பல பொருட்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களால் இன்றளவில் மறைமுகமாக இதை பார்க்க முடியும், நேரடியாக அவர்களால் கூட இதை பார்க்க முடியாது. So just as people will accept the authority of a scientist, so other people will accept the authority of a sadhu. எப்படி மக்கள் விஞ்ஞானிகளின் அதிகாரப்பூர்வமான வாக்கியங்களை நம்புகிறார்களோ அதே போல்தான் சாதுக்களின் வாக்கியங்களையும் நம்புகிறார்கள். And they will accept the authority of Scripture. சாஸ்திரங்களின் அதிகாரப்பூர்வமான வாக்கியங்களையும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள். So the argument will be given, well, at least the scientist is rooted in observation of this world. விஞ்ஞானிகள் இந்த உலகத்தை கவனிப்பதன் மூலமாக செயல்படுகிறார்கள். Even if it is somewhat limited and faulty. அது வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கவனமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது குறைகள் நிரம்பிய கவனமாக இருந்தாலும் சரி. But we could give the same argument that the sadhu in Scripture is rooted also in observation, but it is a different type of observation. It is spiritual observation, spiritual realization. சாதுக்கள் சாஸ்திரங்கள் கூட கவனிப்பதன் மூலமாகத்தான் உருவாகிறது, ஆனால் அது வேறு வகையான கவனிப்பு, அது ஆன்மீக ரீதியான கவனிப்பு, ஆன்மீக ரீதியான உணர்வு. So therefore people can choose to have faith in Scripture and the devotees. மக்கள் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் பக்தர்கள் மேல் நம்பிக்கை கொள்வதை தேர்ந்தெடுக்கலாம். Just as people will have faith in what a scientist says. எப்படி மக்கள் விஞ்ஞானிகள் கூறுவதை நம்புகிறார்களோ அதே போல. So if we accept based on our faith, then we will get this information about Supreme Lord, material world, and the jiva. நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நாம் விஷயங்களை ஏற்க ஆரம்பித்துவிட்டால் பரமபுருஷ பகவான், பௌதிக உலகம், ஜீவாத்மா பற்றிய தகவல்களை நம்மால் பெற முடியும். So what's the ultimate result? இதன் இறுதியான விளைவு அல்லது பலன் என்ன? If the scientists were to prove beyond doubt the size of the universe, what do we gain from that? விஞ்ஞானிகளால் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி இந்த பிரபஞ்சத்தின் அளவை நிரூபிக்க முடிந்தால் அதனால் நாம் என்ன லாபம் அடைய முடியும்? Just like everybody blissful and then they have all the problems solved
And they live eternal? No, it doesn't solve that problem. இதனால் அனைவரும் நித்தியமாக ஆனந்தமாக பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்வார்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. இதனால் பிரச்சனைகள் தீராது. And it doesn't, scientists doesn't even promise that. விஞ்ஞானிகளும் இதற்காக எந்த விதமான வாக்குறுதியும் தரவில்லை. But the scriptures do promise that. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வாக்குறுதிகள் தருகிறது. And certainly we have devotees also who have experienced it. பக்தர்களும் அதை அனுபவித்துள்ளார்கள். So thus, some people will choose to accept the scripture and the devotee. சில பக்தர்கள் பக்தர்களையும் சாஸ்திரங்களையும் ஏற்பதை நம்புகிறார்கள், அதை ஏற்கிறார்கள். Because it gives a better result. ஏனென்றால் அது சிறப்பான பலனை தருகிறது. Unfortunately, the people of Kali Yuga have low intelligence. துரதிர்ஷ்டவசமாக கலியுகத்தில் மக்களுக்கு குறைவான புத்தி கூர்மை உள்ளது. So to argue philosophically with them or logically may not work. அவர்களிடம் தர்க்க ரீதியாக வாதிடுவதன் மூலமாக நம்மால் எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியாது. However, if we follow the advice of Scripture, then we simply have to expose them to the name of Krishna. சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்களை நாம் கடைபிடித்தால் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே செயல் அது போன்ற மக்களுக்கு பகவானின் நாமத்தை வழங்குவது. And through this, then they can realize Krishna and they can experience bliss. இதன் மூலமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை உணரலாம், ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். And they don't have to use their material intelligence to do that. இதை செய்வதற்கு அவர்களின் பௌதிகமான புத்தி கூர்மையை அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But of course, as I said here, people have no faith in God in Kali Yuga, so that problem is there, but chanting the name of the Lord is the most powerful way to influence those people. கலியுகத்தில் மக்கள் பகவான் இருக்கிறார் என்று நம்புவதில்லை. இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது. ஆனால் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதே இதை பிரச்சனையை தீர்க்கும் மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். So it can counteract the atheism and agnosticism of people. இது நாத்திகர்கள், அருவாதிகள் போன்ற மக்கள் செய்யும் வாதத்தை எதிர்த்து சிறப்பாக செயல்படும். So it is the most powerful means of doing that. இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். Hare Krishna. See, there are two ways to get the knowledge. One is, this ascending and descending. And normally, the scientists they are trying to get the knowledge through the ascending process, and where spiritualists they are trying to get into descending process. But question is, see, even those who are practicing spiritual life, while getting the knowledge, because it's knowledge, revealing of the knowledge completely depends on the purity of the person. Sometimes that knowledge, what they are getting, because of not having purity, is not a perfect, because the scripture doesn't reveal that knowledge. And whereas this ascending process, the scientists, they are trying to prove by their imperfect senses. Both are wrong actually here. Correct. So that how to keep faith on that spiritualist, those who don't have purity. மக்கள் விஞ்ஞானிகள் கீழிருந்து மேல் நோக்கி அறிவை கண்டறிய நினைக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தியில் நாம் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி அதிகாரங்களிடமிருந்து பெறும் ஞானத்தை ஏற்கிறோம். ஆனால் சரியான தூய்மை இல்லாத பட்சத்தில் எப்படி ஒருவர் ஆராய்ச்சி மூலமாக உண்மையான பொருளை கண்டறிய முடியும்? Definitely, processes like jnana and yoga depend on purity. ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கம் போன்ற வழிமுறைகள் தூய்மையை சார்ந்தே உள்ளது. But bhakti does not. ஆனால் பக்தி அவ்வாறு இல்லை. So it doesn't depend on varnashram system and karma yoga. It doesn't depend on jnana or yoga. வர்ணாசிரம வழிமுறை, கர்மயோகம், ஞானம் மற்றும் யோகத்தை சார்ந்து பக்தி இல்லை. How is that possible? இது எப்படி சாத்தியம்? It is more powerful.
அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. And why is that? ஏன் அவ்வாறு? It's not material at all. It is part of the Supreme Lord. It's His Swarup Shakti. பக்தி பௌதிகமான ஒரு பொருள் அல்ல, அது பகவானின் சொரூப சக்தியின் ஒரு பகுதியாகும். And among the different types of bhakti, Sankirtan is said to be the most powerful. பல வகையான பக்தி வழிமுறைகளில் நாம சங்கீர்த்தனமே மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. So therefore it can affect the most fallen people like Ajamil. எனவே மிக வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள், அஜமலனை போன்ற மிக வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை கூட இந்த வழிமுறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். Who do not even consciously practice bhakti. அவர்களை போன்ற நபர்கள் உணர்வுபூர்வமாக முழு மனதோடு பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்கள். And are also very sinful. ஏனென்றால் அவர்கள் மிகவும் பாவகாரகரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Yet the name of Vishnu was able to purify Ajamil. இருப்பினும் பகவான் விஷ்ணுவின் நாமமானது அஜமலனை போன்ற ஒரு நபரை கூட முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த முடியும். So in spite of all the faults of Kali Yuga, chanting the name of the Lord can counteract that, all the faults. கலியுகத்தில் பல குறைகள் நிரம்பி இருந்தாலும் பகவானின் புனித நாம ஜபமானது இந்த அனைத்து குறைகளையும் சரி செய்ய முடியும். Hare Krishna Maharaj. You mentioned that the people of Kali are less intelligent. So, were you really referring to intelligence or sukriti, which is needed to understand spiritual knowledge? Because கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த புத்தி உடையவர்கள் என்று கூறுகிறீர்களே, நீங்கள் புத்தி கூர்மையை பற்றி கூறுகிறீர்களா அல்லது ஆன்மீகமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவையான அறிவை பற்றி கூறுகிறீர்களா? Because faith is material intelligence may be dependent on age. You know, Satya Yuga people may have more sharper intelligence materially, but in terms of sukriti, does it depend on age? Is it that Satya Loka? What type of sukriti? Pious activity? Agyat sukriti, the bhakti sukriti. Oh, no. So bhakti. சுக்ருதியானது காலத்திற்கு ஏற்ப இருக்கிறதா? This is சத்தியுகத்தில் இருக்கும் அதிக சுக்ருதி இருக்கிறது, கலியுகத்தில் குறைவாக இருக்கிறதா? That's independent Yes, Maharaj. of everything. Bhakti is independent. பக்தி சுதந்திரமானது, எதையும் சார்ந்து இல்லை. Because it does not depend on the gunas at all. Sattva, Rajas, Tamas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. It doesn't depend that you have better bhakti in Satya Yuga than you have in Kali Yuga. It doesn't depend on that. பக்தி குணங்களையோ யுகங்களையோ சார்ந்து இருப்பதில்லை. சத்தியுகத்தில் சிறப்பான பக்தி, கலியுகத்தில் அவ்வாறு இல்லை என்று கூற முடியாது. It only depends on how many devotees are there to spread the agyata sukriti. That's all. அஞ்ஞான சுக்ருதியை பரப்புவதற்கு எத்தனை பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை சார்ந்தே இருக்கிறது. Maharaj, in Bhava stage, the jiva is able to see the Lord. So, however, for Narada Muni, in that particular lifetime, he appeared only once and then he did not appear again. So, how did he progress? Means, like, how to understand that, Maharaj? Because from Bhava to Prema, it is the Anubhava and the other Bhavas, right? But Bhagavan appeared only once. Then, how did Narada Muni manage to progress, and what is the how to understand that he appeared only once? பாவநிலையில் பக்தர்களால் பகவானை பார்க்க முடியும், ஒரே ஒரு முறை தான் பார்க்க முடியும். நாரத முனிவர் கூட பாவநிலையில் ஒரே ஒரு முறை பகவானை பார்த்தார். அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது அப்படி ஒரு முறை பார்ப்பதன் மூலமாக பக்தர்கள் எப்படி அனுபவா போன்ற அதை விட உயர்ந்த நிலையை அடைகிறார்கள். So the Lord himself explains, I will only appear once because by doing that your longing for me will increase. So therefore your impetus to progress and serve me will be very intense, so that itself will raise them up to prema eventually.
பகவான் இது போன்ற பக்தர்கள் முன்னால் ஒரே ஒரு முறை தோன்றுகிறார். இதன் மூலம் அவர்கள் பகவானிற்காக ஏக வேண்டும், அந்த ஏக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்கள் பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற உந்துதல் அவர்களிடம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்கள் பிரேமை நிலைக்கு உயர்வார்கள். So sadhana ends with bhava. சாதன பக்தி பாவ நிலையோடு முடிவடைகிறது. So in bhava and prema, certainly we do activities, but they are not activities to attain another goal. பாவா மற்றும் பிரேமையில் நாம் செயல்கள் செய்கிறோம், ஆனால் அந்த செயல்கள் மூலமாக நாம் வேறு ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. They are self-propelled, so to speak, because of the attraction to the Lord. அந்த நிலையில் பகவானின் மேல் உள்ள ஈர்ப்பின் காரணமாக அந்த செயல்கள் தன்னிச்சையாக நடக்கிறது. So we don't have to think about practicing or anything like that. One spontaneously serves the Lord. ஒருவர் தன்னிச்சையாக பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது பயிற்சி செய்வதை பற்றி அவர் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But it's just a matter of the strength. So prema is stronger than bhava. ஆனால் இது பலத்தை பொறுத்து அமைகிறது. பிரேமையானது பாவ நிலையை விட மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது, பலமானது. Prabhupada even denied man went to the moon in those days in lectures. After that past 50 years, there's a lot of technological innovations by the science and scientists. Like we are using a lot of technological upliftment for the day-to-day operation by ISKCON movement also. In contrary to that, if you see the taking of the birth of the jiva, just like they invented test tube babies. Is it not against the nature's law? We cannot deny the science hope 100%. Because we are using the science also day to day in our lives, in our organization for developing the toward bhakti cult. How it differs the science and the spirituality. பிரபுபாதர் மனிதன் நிலவுக்கு சென்றான் என்பதை கூட நிராகரித்தார். விஞ்ஞானபூர்வமாக நடக்கும் பல செயல்களை பிரபுபாதர் நிராகரித்தார். ஆனால் இன்றளவில் கூட இஸ்கானில் நாம் பல விஞ்ஞானபூர்வமான சாதனங்களை பயன்படுத்துகிறோம். விஞ்ஞானபூர்வமான விஷயங்களை நாம் பக்தியில் கூட கடைபிடிக்கிறோம். எனவே எப்படி இந்த பக்தியும் விஞ்ஞானமும் ஒத்துப்போகிறது அல்லது எப்படி முரண்படுகிறது என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So we do not deny science. They had science in ancient times also. They were doing many things in the material world like metallurgy and astronomy and so many other agriculture, whatever, according to scientific principles. So we have no problem with material sciences. பௌதிகமான விஞ்ஞானத்தை நாம் நிராகரிப்பதில்லை. பண்டைய காலத்தில் கூட பௌதிகமான விஞ்ஞானம் இருந்தது. அப்பொழுது உலோகங்களை பற்றி கண்டறிவது மற்றும் வானவியல் பற்றி கூறுவது போன்ற விஷயங்கள் இருந்தது. எனவே அந்த ஒரு விஞ்ஞானத்தை நாம் நிராகரிப்பதில்லை. Krishna also learned those sciences. பகவான் கிருஷ்ணரும் அந்த விஞ்ஞானத்தை கற்றார். But we sometimes criticize science because science will make claims which they cannot really support. சில சமயம் விஞ்ஞானிகள் அவர்களால் நிரூபிக்க முடியாத விஷயங்களை முன்வைக்கிறார்கள். அதைத்தான் நாம் கண்டிக்கிறோம், குறை கூறுகிறோம். And if they make claims about God or soul, etc., then we have to question that a lot. பகவான் மற்றும் ஆத்மாவை பற்றி அவர்கள் ஏதேனும் கூறினால் அதை பற்றி அது சரியா என்று நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்களிடம் அதிகமான கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கும். Or what about the test tube babies and infertility center, like getting through artificial insemination, getting a child? How much they are Vedic? How much? How much getting child artificially to test tube babies? How much they are Vedic? How much they are what? Because test tube babies in the laboratory, they produce childs. Well, they did that in ancient times also. There's a story of the pots or whatever, and or they divided up the womb of what was it into 100 parts. He divided up, and they had 100 sons out of that. So they put it in different pots, and then they cultivated them, and they ended up with 100 sons out of one embryo like this. So they did it in ancient times also. சோதனை கூடை மூலமாக குழந்தை பெறுவதை எப்படி ஏற்பது என்பது வினா பண்டைய காலத்தில் கூட ஆன்மீக கலாச்சாரத்தில் கூட பல 100 பானைகளை வைத்து அதில் மூலம் 100 மகன்களை பெற்றெடுத்தார்கள். எனவே இந்த ஒரு முறையானது பண்டைய காலத்திலிருந்தே இருக்கிறது. By getting child like this, you don't invite somebody else karma. Just like
lot of modern world, lot of parents don't have a child. They go to the infertility center to get a child. But is it not inviting somebody else's karma? It's better to have not to have a child or to have a child like this. இது போன்ற சோதனை குழந்தை மூலமாக நாம் புதிதாக கர்ம வினையை வேறு ஒருவரின் கர்ம வினையை சுமக்க நேரிடுமா? எனவே இது போன்ற குழந்தை பெறாமல் இருப்பதே மேலானது என்று கருதலாமா? Well, everybody has their karmas already fixed for them of this lifetime, and even whatever child is born, they will have karmas attached to them from their previous lives. So, it doesn't matter how they're born, they're still going with their karmas. ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க வேண்டிய கர்மவினை இருக்கும். அவர்கள் இந்த பிறவி முற்பிறவி என்று பல பிறவிகள் மூலமாக செய்த கர்மவினை அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். எனவே ஒரு குழந்தை சோதனை குழாய் மூலமாக பிறந்ததா அல்லது இயற்கையான முறையில் பிறந்ததா என்பது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம் அல்ல. அவர்கள் செய்த செயல்களின் பலனாகவே கர்மவினை அமைகிறது. Hare Krishna Maharaj. So we find from Srila Rupa Goswami that there are 64 qualities and Krishna possesses all in infinite. But over here in the purport we find that God must not only quantitatively but also qualitatively infinite. So does that mean the qualities that we are talking about is not strictly restricted to 64 but rather it's kind of infinite? ரூப கோஸ்வாமி 64 பக்தியின் குணங்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் அளவிட முடியாதவர். அது அளவின் மூலமாக மட்டுமல்ல குணங்களின் மூலமாக கூட அவரை அளவிட முடியாது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே அதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, that list is given just to show the distinction between Krishna and Vishnu in other forms. So obviously it is said in Bhagavatam also that even Anantashesha with his 1,000 mouths can never come to an end of glorifying the Supreme Lord. So obviously all these lists are, we say, they give us an idea, but they're not exhaustive. அந்த பட்டியல் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் விஷ்ணு மற்றும் விஷ்ணுவின் அவதாரங்களுக்கு இடையே உண்டான வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ளலாம். அனந்தசேஷர் கூறுகிறார் தன்னுடைய 1000 நாக்கு மூலமாக கூட பகவான் புகழை பாட முடியாது என்று. எனவே இந்த பட்டியலானது நம்முடைய பௌதிகமாக நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இதுதான் முழு பட்டியல் என்று நாம் கருத முடியாது. For our material intelligence, things are enumerated and systemized. நம்முடைய பௌதிக புத்தி கூர்மைக்கேற்ப இத போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு புரிந்து கொள்ளும் வகையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. And this gives us some idea of the nature of the Supreme Lord. இதன் மூலம் பரமபுருஷ பகவானின் இயற்கையை பற்றி நாம் சிறிதளவேனும் புரிந்து கொள்ள முடியும். But we also have to understand that he is unlimited. ஆனால் பகவான் அளவிட முடியாதவர் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We give him a form, the form itself is limited. பகவானுக்கு நாம் வடிவம் தருகிறோம், அது கூட ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கிறது. But actually he's unlimited. உண்மையில் அவர் வரையறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். But it's very difficult to understand what is an unlimited form. ஆனால் எல்லையில்லாத வடிவம் என்ன என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். Therefore, he gives us a particular form which we can draw or paint or make a deity of. எனவே தான் பகவான் நமக்கு ஒரு வடிவத்தை வழங்குகிறார். அதை நாம் வரைபடமாக வழிபடலாம் அல்லது ஒரு விக்கிரகமாக வழிபடலாம். But ultimately that form is unlimited. ஆனால் இறுதியாக அந்த வடிவம் கூட அளவிட முடியாதது. But we will only realize that when we attain bhava and prema. ஆனால் பாவா மற்றும் பிரேம நிலையை அடையும் பொழுதுதான் ஒருவரால் அதை உணர முடியும். Maharaj, amongst fruits it is very common that they combine two fruits to get the taste from this fruit and aroma from this fruit, and this is very popular nowadays. We see as hybrid fruits. So when the new species come, Maharaj, is it that it is one of the 84 lakh species but still not existing, or it is some new species which has come up? பழங்கள் கூட ஹைபிரிட் வகை என்று 2 பழங்களை சேர்த்து புதிதாக ஒரு வகை பழத்தை உருவாக்குகிறார்கள். எனவே புதிதாக ஒரு உயிர்வாளி அல்லது உயிரின வகை உருவாகும் பொழுது அது 84 லட்சம் வகையினருக்கு உள்ளுதான் இருக்கிறதா அல்லது அதிலிருந்து புதிதாக வேறுபட்டு ஒரு கலவை மூலமாக புதிதாக ஒரு உயிரினம் உருவாகிறதா? Well, even the enumeration of species is also, we say, approximate.
புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் கூட ஒரு வரையறுக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறது, ஒரு துல்லியமாக குறிப்பிடப்படவில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும். So there's what, 8,400,000 species of life, but we don't expect to start counting all our species on this earth with all the bacteria and the plants and whatever, come up with that exact number. 84 லட்சம் உயிர்வாழி என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பாக்டீரியா வைரஸிலிருந்து எண்ணி பார்த்து அதை நிரூபணம் செய்ய முடியும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது. And new species appear, other species die out, so we can't really make a fixed number. புதிய வகையான உயிரினங்கள் உருவாகிறது, பல உயிரினங்கள் அழிந்து போகிறது. எனவே நிலையாக இந்த எண்ணிக்கையில் தான் உயிரினங்கள் இருக்கிறது என்று நம்மால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது. But it gives us some idea of the variety of the species. ஆனால் உயிரின வகைகளை பற்றி இது ஓரளவுக்கு நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. So we'll have dogs and cats, but we may have so many varieties in there. Or we'll have mangoes and apples, but we'll have so many varieties in there. And then we'll get mixtures of mango and something else, maybe, who knows what. நாய்கள் பூனைகளில் பல வகைகள் இருக்கிறது, மாம்பழம் ஆப்பிளில் பல வகைகள் இருக்கிறது, மாம்பழத்தில் கூட பல கலவைகளில் பல வகைகள் இருக்கிறது. श्री गौनिताय की, श्री सदा कृष्ण ललिता विशाखा की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि, गोविंदं आदिपुरुषं